సో, ఈ ఈ ట్యుటోరియల్‌లో మనం పైథాన్‌ని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేద్దామని నేర్చుకుందాం. అండ్ పైథాన్‌తో పాటు నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో కూడా ఈ ట్యుటోరియల్‌లో నేర్పిస్తాను. నేను ఎక్కువగా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ వాడుతూ ఉంటాను. సో, అండ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌కి బాగా సూటబుల్ అని నా ఫీలింగ్. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఏంటి అని డౌట్ అంటే ఇట్స్ ఏ ఐడీఈ. ఐడీఈ మీన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆహ్, దీన్ని వాడుతూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతది. బికాజ్ లైక్ మనం నోట్ ప్యాడ్‌లోనో, దేంట్లోనో రాసే కంటే దీంట్లో రాసేటప్పుడు అది సింటాక్స్ కోసం సజెషన్స్ ఇస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏదైనా తప్పు చేస్తే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేయక్కర్లేదు. అప్ అది టైప్ చేస్తున్నప్పుడే ఏమైనా తప్పు చేస్తే తెలియజేస్తుంది. అండ్ హింట్స్ అవన్నీ కోడ్ హింట్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల మనకి చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. సో, మనం ఫస్ట్ పైథాన్ ఇన్‌స్టాల్ చేద్దాం. ఇవి మీరు నాలా లినక్స్, ఉబుంటు వాడుతూ ఉంటే పైథాన్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్‌స్టాల్ అయి ఉంటుంది. సో, యూ డోంట్ నీడ్ టు ఇన్‌స్టాల్. బట్ ఇఫ్ మీరు విండోస్ వాడితే పైథాన్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. సో, నేను ఫస్ట్ విండోస్ మెషిన్‌లో పైథాన్ ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో మీకు చూపిస్తా. అండ్ దెన్ మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేద్దాం. మనం ఫస్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేద్దాం. డౌన్లోడ్. ఫస్ట్ లింక్ వెళ్తే చాలు. ఇక్కడ పైథాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. ఇది లేటెస్ట్ వెర్షన్, అందుకు నేను చూస్ చేస్తున్నాను. సో ఆప్షన్ లెట్ మీ సేవ్. డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. చెక్ చేద్దాం ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో. త్రీ సో ఇక్కడ ఏం రాలేదు అంటే దీంట్లో పాత్ వేరియబుల్ ప్రాపర్గా సెట్ అవ్వలేదని. సో లెట్స్ చెక్ ఇట్. సో ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ సరిగ్గా సెట్ అవ్వలేదు అనుకుంటాను. సో మన ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ని సెట్ చేద్దాం. ప్రాపర్టీస్, అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఈ పాత్ ఉంది చూసారు, ఈ పాత్ మనం యాడ్ చేయాలి ఎక్కడ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయిందో. ఓకే, సో న్యూ అంటే ఇక్కడ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయింది. ఓకే, లెట్స్ క్లోజ్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు పైథాన్ ఈ పైథాన్ వర్క్ అవడం ఇన్స్టాల్ అయింది, ప్రాపర్గా యూజ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ బ్రౌజర్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. విజువల్ స్టూడియో కోడ్. స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. డౌన్లోడ్ ప్లస్ కాబట్టి విండోస్. డౌన్లోడ్ చేద్దాం. సేవ్. డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ రన్ ఇట్.
ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. డెస్క్టాప్ ఐకాన్ కూడా క్రియేట్ చేసాను అండ్ పాత్ని కూడా పాత్లో యాడ్ చేశాను. ఇన్స్టాల్. ఫినిష్. ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియో కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇదే ఉబుంటులో అయితే ఎలాగో అందులో కూడా ఒకసారి ఉబుంటులో ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాం. ఇందులో చూస్తే టెర్మినల్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇందులో మీరు చూస్తే పైథాన్ 3 పైథాన్ వెర్షన్ పైథాన్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. లినక్స్ మెషిన్స్లో మీన్స్ నేను ఉబుంటు గురించి చెప్తున్నాను. ఉబుంటు మిషన్స్లో పైథాన్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. మనం విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే చాలు. సో మనం ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఉబుంటులో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఉబుంటు సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో వెతకచ్చు. ఇన్స్టాల్. ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సార్ ఓపెన్ చేసి స్టూడియో కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. చేస్తున్నాం. మన నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో పైథాన్ అప్లికేషన్ని ఒక చిన్న హలో వరల్డ్ పైథాన్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేసి రన్ చేసి చూద్దాం.